Inakuwaje watu wangu nguvu, mimi ni presenter Ali, your entertainment PA, and by the way the A is always for amazing. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti ambazo nahisi kwamba ni vizuri sana we ukizifahamu. And of course kama umekuwa mtu ambaye anaipenda sana mitandao ya kijamii hasa pale TikTok, nina imani kwamba umepatana na jamaa mmoja anaitwa Mlami Mwitu aka Mzae ama aka ukipenda the Reverend Dad. That's mtu ambaye tuko naye leo na nimekuja kupiga naye story kidogo mfahamu, tujue ametokea wapi, kwa sababu kitu cha kwanza mtu akimuona anashangaa anazungumzaje Kiswahili alafu anakuwa ni Mlami. Mambo vipi? Niko fresh barida mambo. Mimi niko poa. Good to see you, good to finally meet you. Mimi nafuatilia kazi zako sana. Asante. When you follow number 1. Mimi ni number 1 follower. Yeah. So the first thing that actually comes in someone's mind, you know, they're like, huyu ni mzungu ukweli, anaongeaje Kiswahili? So just to make it clear, wewe ni mzungu ukweli? Sasa hata hii ni Mwitu. Hata hii swali hata unajua so mzungu ina mean white man. Sasa sijui watu wanafikiria na pakanga rangi ama ni nini. Lakini I guess yes, like mimi ni white-ish. Although hata sisi tu si white, sisi ni mapink kama ni brown ama sijui. Lakini yeah, like siku like I wasn't born in Kenya. Nilikuja kama nilikuwa mkubwa. But yeah, like mimi ni mzungu ya ukweli, tena ni mzungu Mwitu. Sasa sijui ni aje. Okay. And people normally sasa watu wanakuita Mzae. Ni kwa nini? Unajua nimekuwa na like na majina mingi, but niko na organization yenye ina raise watoi like okay wavulana. So nilikuwa like niko na watoto wengi, so kila mtu alikuwa ananiita dad. Alafu niliordeniwa kama Reverend si hata ya unajua watu wanafikiria ni ya comedy but ni ya ukweli. Like niko na collar na kila kitu. So then like Reverend came, so then it was just like one of the kids was just like, sasa tutaita wewe aje? I'm the Reverend Dad. Alafu ilikuwa hivyo. Alafu I guess Mzae ni I guess ni sheng like ya baba. So I think ilikuja tu, alafu Mzae I think it's easier than kusema like unajua the Reverend Dad sasa ni mrefu. So yeah, Mzae alikuja, alafu Mlami Mwitu, alafu sijui mzungu Mluya, alafu sijui Diongongo ama sijui ni mingi. Majina ni mob sana. Lakini kwa ufupi tu let us know ilikuwaje ukajipata hapa Kenya? Mimi nilikuja kama nilikuwa like around 19. Nilikuwa to those like typical kids ukiona majuu enye unaona hawa like stereotypical unaona kwa ma movies enye unafikiri like sasa huyu kijana anafikiria aje. Yani sijawahi like I don't know, nilikuwa tu sumbufu. And then like mabeshi za wazazi wangu walikuwa na ka children's home hapa, so walisema tu waenda travel. Alafu ilikuwa nikuje nikapata some life experience nirudi, alafu niendelee na maisha. Like nilikuwa kwa track kwa model actor nini. Alafu Kenya ilinishika. No, ulipokuja Kenya now the first time, was it your decision kusema kwamba ninarudi, ama ulikaa chini ukaona Kenya ni nzuri wacha nikae huko? Hata sijui ilikuwa aje. Like I was supposed to come for like 3 months niende home. Alafu literally within the first 2 weeks I was like hapa ni home, sitoki. Ulipenda nini hiyo yenye ilifanya mpaka ukasema you're not going back? Hata sijui. I think wanasemanga like home is a feeling, it's not a place. And I think like like me nime travel before, like I'd gone to South Africa for like 6 weeks and like okay, see South Africa si wabaya. Uzuri wa hata leo nikiongea Swahili. Lakini si mbaya like, but it's just like I was so homesick for like the whole 6 weeks, like mini mama's boy like full. Yani na unajua those days like, hata kuna WhatsApp ni email, I think Skype ilikuwa maybe a bit, but nilikuwa homesick. Lakini nikikuja to Kenya like I was just fine, I was happy. Like it's like nimefika to like, it's like there was like a shape in Kenya that was just waiting for me to get in. Like yeah, like ijokuwa rahisi, like of course like una miss like family, una miss vitu zingine, but happen home. So ukakuja ukapenda Kenya au kuanza kukupressure come back? Unajua that's what unajua kama nilisema nilikuwa sumbufu nyumbani. Like nilikuwa mama's boy, lakini unajua pia vile mama's boys wanasumbua. So I think what my mom said
like literally I think her exact words were like, I wish you'd have found, like, because I think I found my purpose in Kenya. I think like what she said was like, I wish you'd have found your purpose here, but I would prefer you to live where you're supposed to live and be happy than to live somewhere close to me and I be happy but you'd not be happy. So of course like wanatumis, lakini unajua like wanakuja like mama anakuja like twice a year, 3 times a year, naenda huko like twice a year. So ni poa. Yeah, you were ordained as a reverend. That was before you came ama after you came? That's like nilikuwa hapa. So kama hii kazi yenye nilisema like niko na enjoy in a raise boy child. So I think that's what, it's not like me si kwenda shule kukua reverend sina kanisa, but I think because of the ministry yani that ninafanya huko nje, walisema wacha tukuordain kwa sababu ya hizi kazi yenye unafanya. Ni kitu ambacho pengine as while growing up ulishai ku cross your mind like pengine naweza kuwa reverend Kwenda. Hey, hata koko sasa hata kama sikufikiria koko Mkristo nitafikiria aje nitakuwa reverend. Hey, ile kwa zumbufu. Like sio criminal. That's what I'm like, sidhani okay, maybe nilifanya vitu ndogo ndogo criminal. Mate yangu usinifuze country. Lakini but unajua hizi vitu ya kawaida ku speed nini. But yeah, no, I like no, like hata haikuwahi ku cross your mind, but sasa nataka nijue from someone ambaye alikuwa let me use this word for the lack of a better word, a spoilt brat, kuja kuwa reverend. That is like a shift in it was very, yani ni kitu ambayo ime happen in a short span of time. Haukuwa unajipata uko tempted kurudi kwa hiyo tabia ya kitambo? okay, so hata za hizi inakuwa sumbufu, huwezi acha kusumbua. But I think no, I don't know, like hakuna mtu perfect. Lazima usumbue, and I think for me as well, I think I'm probably the least stereotypical like Christian there. Like kwanza hapa unajua at least uko ngambo kuna Hillsong nini wenye wanakuwa na dreadlocks, long hair, tattoos nini, but here yani hata kama uko na tattoo watu wanafikiria wewe enda binguni. That's true. I was actually about to ask you because looking at you, the way una dress, tattoos, the chains, haujavaa kama reverend. Familia yako wanaichukuliaje na wewe mwenyewe, how do you take it? I think for me like kwa ukweli like sitaki kuwa too deep, but ya ukweli I think for a long time like I think vile ninavaa na vile nina act saizi hii ni mimi. Alafu ukikuwa Mkristo kuna vile watu wana expect uvai, uact nini, and I think for so long I was kind of doing what Christian culture inasema. Lakini hata ukiangalia Biblia hata for example haikuwa hivyo, ni vile tu watu wame expect like ini vile unafaa kukua. And I think I got to a point where I'm like like mimi nafuata Yesu na pia mimi na unajua hata tattoos for example like hata kwa Biblia kweli watu wana hata it's not really there. Like kuna verse moja yenye watu wanasema sijui ni Leviticus what, and it's like sitaendelea kuongea juu ya hiyo because itachukua interview whole. But yeah, no, I think like you have to be you, like God created you. Sasa ufai kukua mtu mwingine, unafaa kukua wewe. Okay, nimekupata. Umesema kwamba you guys run an organization, it's for the boy child. What do you exactly do? Tunafanya vitu mingi, but I think mainly it's education, mentorship, discipleship, and also looking at people's talents. So tunapeleka vijana shule, tuna mentor, tuna disciple, na pia kama wako na talent kama ni muziki, dance, running, football, art, tuna grow hiyo talent pia. Another side of the Reverend Dad ambayo now watu wanajua sana is the fact that you are a content creator and you do so much on TikTok. Tell us about how it all started, like the whole content creation thing. I think sitaki kusema sijui. Watu watasema huyu mtu ajui kitu, Vitu nyingi. But again I think it was just
like I think it was right time because niliweka tu video moja Instagram, like tulikuwa tuna ka strategy yenye okay tunaweza bamba watu nini nini. Video ya kwanza ilienda kuenda hata nilishtuka, like it was so weird, it was overnight. So tulikuwa na hiyo strategy, alafu that was Instagram, alafu TikTok nilianza kuweka videos huko ndio ikuwe na jina yangu so that watu wakishare watu wajue ni mimi. Alafu ilienda kuendanga tena. So it was just like nuts, and it's weird because like I've done, like unajua nimefanya like videos mingi hata kwa Citizen News, nimefanya interviews nikiongea Swahili nini nini, ijawahi fanya kitu. Alafu it was just weird hiyo moja, it was just, I think it was just the right time, or ilikuwa viewed by the right person ama what, lakini ilikuwa The algorithm favored you. yeah, the algorithm, the mysterious almighty algorithm. But yeah, no, it was kind of so kuna ka strategy, kuna ka luck, kuna ka bahati mzuri, sijui. But ilienda kuendanga. Okay, mtu akikusikiliza for someone ambaye ni Mkenya asikilize unavyozungumza, they could say kwamba you have an accent in your Swahili ambayo inatokana na the western people like Waluya. You've heard that a lot. Like I think watu wanasema niko na accent mingi, but I think Waluya ndio the most common. I think Luya is the most common, alafu Wajaka, alafu kuna moja moja watasema Kisii, Mkale. I think hata kuna mwingine alisema Masai, hata sijui accent ya Masai ina sound aje. Na wewe unajua Kiluya? Kiluya ni ngumu. Lakini unaijua? Sijui. Kiluya sijui. Like I think the salamu, lakini unajua kuna Kiluya mingi. Unajua kama ni Kikuyu ni Kikuyu, kama ni Kijaka ni Kijaka, but then ukiangalia like Kikale ama Kiluya, yani like Kale kuna Kinandi, kuna Kipsigis, kuna alafu Luya kuna Kimaragoli, kuna Kibukusu, kuna so kuna mingi. So ni ngumu kujua kama ni Kikuyu ni Kikuyu tu, ni moja. But kama ni Kiluya, unaweza fikiri unajua Kiluya alafu unatoka Kitale unaenda Kakamega, unashangaa sasa hii lugha ni nini? Looking at your content, where do you categorize it? Do you feel like it's comedy? I think lazima ikuwe comedy. I think hata okay ni mimi tu. I think hata kitu wenye watu wanaona uko TikTok, I think ni kitu wenye watu wenye wako my inner circle. Like I don't have so many friends, but my friends tuko tight, and I think that's now the Masai that everybody else is seeing now. Ni Masai that si Masai mpya. Like it's not a new person, it's been there, it's just that now I'm showing everyone instead of kuonyesha 2 hour wenye wako niko close now. But yeah, I think sijui niko na ufala mingi, niko na jokes mingi, hata content yangu si kufikiria, ni kitu wenye watu wanauliza like how do you plan your content, how do you sit down, who writes your scripts, and I'm like ati script mimi nafikiria tu kitu ya ujinga alafu naweka TikTok, alafu ikienda inaenda, kama haendi na maisha nasonga mbele. So you're just being yourself and you're paying your bills. How does it feel? Is it pressure ama ni uko tu wewe? I think kuna vitu zingine ni pressure. Kuna vitu zingine ni like I think pia huwezi angalia sana because otherwise utakufa tu mapema. Kwanza ma comments kwanza TikTok sijui hata siseme hiyo wataacha kucomment, but like like you can't pay too much attention. Like kwanza kama ni comments kwa post zangu nasoma, lakini kama ni mtu ameshare ama ni article ama okay, let me say for example usishika chest pains, but like hiyo video sitasoma comments. I'll watch the video but I won't read the comments because okay, most like 99% it's good, lakini isipata kaheta moja yenye ako na hapo kaheta ndo kanauma alafu wanasema kitu and it's like sasa wewe. So I don't really use like kwanza kama ni newspapers ama kama kwanza hizi za like hizi ma blogs siwezi soma comments, unaweza shika chest pains uache kupost. But I think for me hata I've never really been traumatized yet. Like I've never had those people, like I've never had a clip that's gone bad ama watu wananibash ama nini. Sitaki like sasa nimesema inaweza happen, lakini yeah, I think so far nimekuwa so far so good. Yeah.
Tell us about the first time that you actually noticed kwamba people can actually recognize you from your videos. How was it for you? So I think there was like it was two. You know, obviously LD. Like I think watu wananijua just because LD it's not so big. Like people know me. Unajua unaweza kuwa like LD famous, but you're not like nobody really knows you. It's just because you know it's a small circle. So I think vitu iki blow up, watu walinijua. A few more people, you know, you would get people that would say hi, nini nini, but a bit more, but it's not weird. But then for me, like nikitaka tu, like nikikuwa Nairobi, niko tu chini ya maji. Nikienda Kisumu, niko chini ya maji. And then I think the week, sijui nilikuja Nairobi ama nilienda Kisumu kwanza. But like Kisumu, for example, I went, niliingia Mega City, na Mbogi, tuliingia Naivas, tulinunua soda. Sasa unataka. Swahili sanifu ya Mbogi ni nini? Hata wewe hujui. Leta kamusi ni Mbogi. So nilienda Mega City na Mbogi, tulinunua soda, alafu ilikuwa tunaenda event Sitam. Then imagine tuliingia 2 minutes inside in the car, 2 minutes to Sitam. Nikifungua Instagram kuna picture ama ilikuwa screenshot ya video actually, alikuwa na video ametuona. Like it's like we ini aje. Alafu nikikuja Nairobi, it was like the Uber that picked me alinijua, the receptionist at the hotel alinijua, nikitoka every single place nilienda walinijua. And it's like it's crazy. Like I think, and I think what I always say is I'm not that famous, I'm just very recognizable. So hata kama sina ma followers mengi nini nini, but like I don't know, I guess sijui mavazi, style, rangi ni nini, watu wakiniona wanajua ni mimi. Sijui. Ni kwa sababu I think the recognizable part is easy, alafu pia kwa sababu pia I think mtu akikuona ni rahisi akukumbuke. Yeah, ni rahisi akukumbuke. Now tell us about how you were actually able to commercialize your TikTok. I think usitaki kusema ni kubahatisha. Like najua unataka very educational. Hapana. Just say it the way it is, ama the way it was, the way you were approached. Si lazima hiyo atikae tunasafisha sana. I think no, kusema ukweli, I think most of it ni watu wenye wameni approach. Si kama nimeenda ku approach watu. Pia niko na team kali, niko na publicist anaitwa in the brand. So I think pia tuko na team and like yani tunajua hizi vitu. But yeah, no, it's weird. Even like later this month, I'm appearing at an event in London, a Kenyan event. Okay. Yani ni event ya wa Kenya, iko London. Yani natoka huko, niko hapa, lakini ni watu wa hapa wananileta huko kufanya vitu yao. Yani ni confusing. Sijui hata ni aje. Anaitwa Kenyans in the Park. Sasa yani nimekuwa huko, yani nimekuwa kwa hii park nikitoka nikikuja hapa, alafu nimekuja hapa kuona wananirudisha huko. Hata sielewi. Ukiangalia wewe mwenyewe sasa, ukiangalia Reverend Dad na uangalie Mlami Mwitu as the content creator, unaona kuna tofauti? Okay, sijui kujibu yaje. I think, okay, siwezi differentiate between Reverend Dad and Mlami Mwitu, but could differentiate between Mlami Mwitu na mimi. Yeah. In some ways, Mlami Mwitu is a character, but in some ways it's just me. Like, yani, it's a character that's part of me. But I think that's pia watu hawalewi, you know, auko hiyo character all of the time. Hata kama we ni comedian, ama we ni, you know, like, let's say for example, like a dancer or a singer. Sasa kama you're famous for being a singer, na ukimit mtu, yes, utaongea, utaimba. Kama we ni yani, but kama ni wewe, kama ni comedy, I think people expect you to always be like, umebamba, nini, umefurahi, and it's like, saa zingine, yani umechoka, umechapwa, unasikia njaa, yani, lazima njaa ikoi. You know, and it's like, lakini, so unafurahi tu. Ukipatana na, you know, like fellow white people here in Kenya,
wanashangaga sana wakiona unaongea Kiswahili. Okay, kusema ukweli, unajua mimi si racist, lakini sidhani kama niko na mabeshti wenye ni wazungu. I think pengine mmoja ama ni mbili. Lakini hata like sijui like I think I don't know, like mabeshte zangu like wote ni wa Kenya kwanza, na like wengi ni Wajaka ama Waluya. Pengine that's why the accent. But yeah, I think like hata unakutana na mzee mwenye amekuwa hapa like 50 years na bado wanaongea tu habari, jambo, you know, like you know, maji, can I get some maji, habari zenu, you know, stuff like that. By the way, how easy was it for you kujua Kiswahili? Like how easy was it for you? Hata sijui ilikuwaje, like surely sijui, like it's like sijui ni pepo yenye iliniingia ama ni nini, because like watu wakijua like watu wakisikia na ikiongea Swahili hivi like we ni mtu ya walugha. Hakuna lugha ingine ninajua. Kuna malugha mingi yenye wamejaribu kunifunza sijui, like hata sijui hata kawad ni sijui. I guess ni interest ni niweza kusema hii ni God. Mimi si mtu mwerevu huko juu, sasa imeniingia tu. Okay, watu wengi ambao wanafanya comedy tunaonaga inafika mahali wanaanza kufanya stand up comedy. Ishai kukuja kwa akili yako? Sijui kama nitaweza. Unajua I think unajua kwa stand up I guess wanaandika kwanza. Si kama wanaenda tu huko. I think as well hiyo part ni part of your character. Unajua sisi na mimi na Mbogi, yani utacheka tu Mbogi. Ukiniambia Swahili sanifu ya Mbogi utapata points. Mbogi kwanza comment kama unajua Swahili sanifu ya Mbogi, comment tusikie, nitasoma hizi comments. But yeah, no, I think because pia I don't know, kuna vitu zingine yenye yani sijui like tunatusiana nini. Sasa ukienda stand up alafu aanze kutusi mtu atafukuza, so sijui. But yeah, I would give it a shot. Okay. Unaweza jaribu. Kwenye bio yako kuna hashtag Swahili teacher. Unafunza watu Kiswahili ama ni kipindi tu? Unajua mimi naongea Swahili sanifu. Kama hapo kwa Mbogi. Mbogi ni Swahili sanifu until proven otherwise. But unajua Mbogi inamaanisha nini in like real Swahili? Ni train. Sasa ni train like to train. No, not to train. Inaitwaje like the SGR train. Like chuchu. Yeah. Hii ni chuchu train. Oh, inaitwa chuchu. Unajua umesema chuchu unafikiria ni kuinua chuma ku train. Naongea train. Okay. Yeah, but no, mimi na teachingi watu Swahili. So naona Swahili yangu ni safi sana. Kwanda I think that's because the first video that we did ilikuwa nina joke, ninafunza watu Swahili. Ilikuwa understandanga. Na hata mimi sikujua. That's why I'm saying like mimi hata sikujua kuweka anga ama ingi nyuma ni Uluya. Mimi sikujua, mimi nilijua tu ni kitu yenye unawekanga. Mimi sikujua ni Uluya. So niliweka tu ilikuwa tu nasema inabidi hata sijui ilikuwa aje. It's like you know, like watu wenye mimi ni Mlami naongea Swahili kushinda hata Waafrika. So ukielewa kitu unafaa kusema umeunderstandanga. Hii ni Swahili sanifu. Kuunderstandanga kama ni present ama kuunderstandingi kama ni future ama ni past. Yeah, so ilikuwa hivi. Okay. Ukiwa when you come to Kenya actually as a foreigner, people tend sometimes most of the time people tend to take advantage. For example, unaweza kusikia huyu ni mzungu tumgonge. Ishai kuopenia kitu kama hiyo? Hey, na see once. Yeah, ina happen. But unajua mimi ni mjanja, nililana haraka. Hata like for example, siendi nikinunua hizi vitu za sijua anaitwa aje hizi bracelets nini. Sipendi kwenda kwa Masai Market for example, mahali wazungu wengi wanakuanga. So naona Swahili sanifu. You know, like there used to be an awesome one like ilikuwa nje ya Sarit. Ilikuwa like a bit more like ni mahali yenye locals wanaenda. But yeah, ina happening. Like I think that's even na unajua kitu yenye
watu wenye wanauza wakijua unalewa Swahili wana switch kwa mother tongue because wanafikiria sasa anakusikia. But then I learned, because sijui mother tongues, but ninaweza understand kama unaongea Kikale, Kikuyu, Kijaka, na hata saa hizi nimezao. But I learned how to ask how much is it in the mother tongues pia. Okay. So nitajua like sasa tunabonga Swahili, wana switch kwa Kikuyu, wanajaribu kuongea vile watacheza na bei, alafu unawacha tu waongea, alafu unauliza sasa ni pesa shigana. Alafu wameshtuka zaidi because sasa wanafikiria umeelewa kile kitu wenye wamesema na hata hujasikia kitu, but because umeuliza how much is it kwa ile lugha yenye walikuwa wanaongea, wako so embarrassed watakupea tu wenye kwa bei yenye inafaa. Nikuulize tu something like a bit personal about your tattoos. You have tattoos on your right hand. Tell us about them. So hautaona but kuna ka writing hapa. Hiyo the top part nilipata nikikuwa like 18 and like about 2 days, because that's when it's illegal to get it. When I don't know about here, but in the UK it's 18. So I was such a miserable teenager. Yani ilikuwa tu like moody, and like my brothers still laugh that I got this because they're like, that is the most opposite thing. So now it says to be happy is to be free. Because, could be happy, uko free. Yeah. And I think that's what I am now. But they were laughing so much because they're like, you're the most miserable person. I love umeandikwa kufurai. But the funny thing is that you'll see this I got when I was 17. This I got about a year ago. Because so I just had to be happy. Because it was so painful. What? Ukasema wacha ishi hapo. Ilikuwa mbaya. Nilituse huyu mtu vibaya sana. Niliita yeye kila jina. Lakini ali understand. So that's to be happy is to be free. And then what happened is I got the 2 crowns. Hizi zina represent watoi wangu. What about these ones? So orchid, mama yangu anapanda orchid, so that's why. I love hibiscus. Funnily enough, my mom is not English. My mom is Bermudian, so from the Caribbean. So hibiscus, that's like the flower ya huko. Ingine, kwa sababu inanifurahisha tu. Alafu, kuna zingine yenye uoni, but sita explain hizi size. Okay, that's amazing. Tumekuwa tukipiga story na Reverend Dad mwenyewe aka Mzae aka Mlami Mwitu. Kuna mashabiki ambao wanakukubali, ambao wanakurecognize when you're out there, and they really love you and appreciate you for your work. So talk to them, na kama pia kuna swali yoyote sijakuuliza, this is your time to address it. So I think kitu ya kwanza ni kusema tu asante kwako na pia kwa mafans. Unajua like content, yani unaweza kuwa na the best content, lakini kama una fans, kama kuna watu wenye wana watch, comment, like, share, hakuna kitu unafanya. So nyinyi ni watu wa power, unanijenga ama wananijenga sana. Unawajenga content, wanakujenga likes. Si ndio, wananijenganga. So yeah, I think that's my main thing kwa sema kwa hawa na pia kwa yourself. Unajua hata wewe ni celeb. Mdogo mkubwa. So thank you very much for your time. Asante sana kwa kukubali pia wito. Unajua ametoka safari leo, lakini leo ndo tukafanya hiyo interview. So thank you very much for that. I really appreciate it. Nimekuwa nikipiga story na the Reverend Dad, as I had said. So guys, follow him on all his social media platforms. Zinakuwa ni gani? Kila mahali ni the Reverend Dad. Yeah. Amazing sana. Mimi ni presenter Ali, your entertainment PA. And by the way, the air is always for amazing. Behind the camera ni mwanangu nguvu anaitwa Director Captain na Jorizo. Pia Lean the Brand, big shout out to you. Hii imewezekana kwa sababu yako. Siku zote ukitaka kufanikiwa, usipende kusifiwa.